ফের কাপ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার হলো শিলিগুড়িতে। বুধবার রাতে গোপন সূত্রের খবরে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, কৃষ্ণ দাস ও বাপি পাল। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. বুধবার রাতে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান ধরে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই পিকআপ ভ্যানের ভেতরে থাকা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় 60 বোতল কাপ সিরাপ। গাড়ি চালক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে।